So let's make mango tapioca. So meron akong cook na luto na sago. And then yung ating mango flavored gelatin. Meron tayong fresh mango fruit. We have all-purpose cream. Then mango flavor condensed milk. And then we have ibaf. So first, unahin natin yung ating sago kasi medyo init pa siya kasi mamaya pag lamig na to, buo-buo na siya. Magdikit-dikit. Then, lagay na natin yung ating evaporated milk. Ubos na natin. Then, our all-purpose cream, bulol. Then next, our condensed milk. It's mango flavor. Halo-halo. Mix. Then, tabi muna natin. This is our gelatin. Oh, matigas na. Slice na natin. May sukat talaga, no? Malinis naman yung kamay ko. Maghugas naman ako. Nalaki yung gayat eh. Then, buhos na natin guys. Ano siya? Tabi muna natin. Next is balatan. Here's our mango guys. Slice na lang natin. Ganyan lang natin. Masim ata ito eh. Let's try. Matamis naman. Ay, shit. Tapon. So, ito na yung ating mango tapioca. Palamigin lang natin.